In third chapter of our paper Introduction to Programming Language Using C Part 1. Paper number is BCS 102. Up till now, we have completed all decision making statements, and in previous lecture or in previous video we have started for loop, and we have completed also by taking some examples of for loop. Now in this video lecture we are going to see the concept of while loop. Actually there are three looping statements. One is for, second one is while, and third one is do while. Do while we will see later on, but there is one looping statement which is while that we are going to see in this video lecture. Now what is while loop? So while loop is again a repetitive statement which is used in C. Repetitive means if I want to execute some procedure or a single statement repetitively number of times, then instead of writing that statement again and again, it is possible to use looping statements so as to execute these statements repetitively. Here syntax is given. Syntax मध्ये काय दिलेलं आहे while loop च्या? First of all, you have to write this particular keyword which is while. Then you have to, as compared to for loop, while loop is somewhat easy to understand. What will happen here? If condition is satisfied, then execute the statements which are depending on that while. And after execution of statements, again test this condition. Again, if condition is satisfied, then execute the statement, again test the condition. Like this, it will execute the statement or block of statements repetitively. Now what is statement or block of statements? मागे आपण for loop मध्येही पाहिलं, if मध्येही पाहिलं की if there is a single statement which is depending on that particular control statement, then it is not necessary to enclose that statement within opening and closing curly brace. Whereas if there are more than one statements which are depending on that control statement, मग ते control statement कुठलेही असू दे, whether it is a if or for or while, कुठलं जरी असलं तरी एकच जर स्टेटमेंट असेल तर ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस द्यायची गरज नाही. बट इफ देर आर मोर दॅन वन स्टेटमेंट्स विच आर डिपेंडिंग ऑन युअर व्हाईल लूप, then it is necessary to enclose the statements within opening and closing curly brace. So from opening curly brace to closing curly brace, it is called as a block of statements. Now once the condition is not satisfied, suppose this condition is not satisfied, then what will happen? The statement which is immediately followed by this while block will be executed. While block च्या नंतर जे कुठलं स्टेटमेंट असेल, that statement will be executed if condition is not satisfied. इथं बाजूला एक्झाम्पल दिले आहेत पहा, किंवा इथं डिस्क्रिप्शन हे दिले. द व्हाईल लूप इव्हॅल्युएट्स द कंडिशन. कंडिशन म्हणजे काय? बेसिकली कंडिशन इज अ बुलियन एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स आयदर ट्रू ऑर फॉल्स व्हॅल्यू ओनली. त्याला दोनच पॉसिबिलिटीज असतात, एक तर ट्रू असेल किंवा मग ट्रू नसेल तर फॉल्स असेल. So the while loop evaluates the condition, and if condition is satisfied, then the statement or block of statements will be executed, and after execution of block again condition is evaluated. हे कुठपर्यंत? until condition is not satisfied. जोपर्यंत condition satisfy होत राहील तोपर्यंत statement or block of statement execute होत राहते. Once the condition is not satisfied, the statement which is immediately followed by this while block or scope of while loop will be executed. इथे एक्झाम्पल दिलंय पहा, I is equal to 5. परत आपण इथं टेबल घेतल्यासारखा घेऊ. I ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा किती आहे? इट इज 5. While I is greater than or equal to 0. Now if you see, there is no opening or closing curly brace. So therefore, this is the only statement which is considered as this statement is depending on this for loop.
एकच स्टेटमेंट आहे, एकापेक्षा जास्त स्टेटमेंट नाही आहेत, पण ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस नसल्यामुळं I minus minus this is the only statement which is depending on that for loop, while loop. So what will happen? I is equal to 5 while I is greater than or equal to 0. Condition is satisfied. Then I minus minus. Now value of I becomes 4. After value of I becomes 4, again evaluate the condition. परत condition evaluate होईल. 4 is greater than or equal to 0. Yes, I minus minus. Now value becomes 3. Again condition is evaluated. I is greater than 0, greater than or equal to 0. Yes, I minus minus 2. 2 is greater than or equal to 0. Yes, I minus minus 1. 1 is greater than or equal to 0. Yes, I minus minus 0. 0 is greater than or equal to 0, although it is not greater than, but or ऑपरेटर आपण वापरलाय. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, म्हणजे एकतर ग्रेटर दॅन असावं किंवा ग्रेटर दॅन नसेल तर ॲटलिस्ट इक्वल टू तरी असावं. सो इक्वल टूला ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते बिकॉज 0 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. यस, कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. I minus minus. Now this value becomes minus 1. So whether minus 1 is greater than or equal to 0, no, condition is not satisfied. So if this condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this while block will be executed. printf %di, तर माझा रिझल्ट किती येणार आहे? पर्सेंटीच्या जागी आता काय प्रिंट होणार आहे? हे -1 प्रिंट होणार. This is regarding first example. Now regarding second example, again here value of I is 5. Sorry. Again here value of I is 5. थोडासा फरक आहे फक्त आता इथे. काय फरक आहे? तर printf %di आपण while loopच्या मध्ये घेतले. नाउ देर आर 2 statements which are depending on this while loop. That's why these 2 statements are enclosed in opening and closing curly brace. What will happen? I is equal to 5. Whether I is greater than or equal to 5? Yes. If yes, then print 5. I minus minus. Value of I becomes 4. 4 is greater than or equal to 5. No, condition is not satisfied. So the statement which is immediately followed by this while block will be executed. म्हणजे ह्या प्रोग्रामचा रिझल्ट किती आला? 5 आला. पण फरक काय दोन्हीमध्ये? तर इथं फक्त एकच स्टेटमेंट होतं विच इज डिपेंडिंग ऑन दॅट फॉर लूप. But here there are 2 statements. That's why these 2 statements are enclosed in opening and closing curly brace. So like this while loop will be executed. Here there is one simple program to display all even numbers from 1 to 10 using for while loop. Again, this is your documentation section, this is your include section, this is your main function, opening curly brace to closing curly brace. This is my main function. Integer I is equal to 1. So first of all I ची व्हॅल्यू किती असेल? 1. Then CLR SCR, clear the screen, print even numbers from 1 to 10 are as follows. हे लिहायला विसरू नका. while doing the practicals you have to write all these things. scanf च्या आधी printf आलं पाहिजे. 2 नंबर मधला लार्जेस्ट काढायचा आहे, तर ते scanf लिहिण्याच्या आधी आपण printf लिहिलं पाहिजे की युजरला किती नंबर मागायचे आहेत. तर 2. तर scanf च्या आधी लिहा printf enter 2 नंबर. कारण की जर तसं लिहिलं नाही ना तर नेमके नंबर किती द्यायचे नुसता ब्लँक स्क्रीन येतो आपल्या समोर. सो इवन इथं आपल्याला इनपुट काही घ्यायचं नाही, आपल्याला डायरेक्ट दिलेलं आहे की 1 ते 10 मधले इवन नंबर प्रिंट करा. व्हाईल I इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. आता पहा इथं
from this opening curly brace to this closing curly brace. This is called as your scope of while, whereas get ch is out of the scope of while loop. So once this condition is not satisfied, then get ch will be executed and your program will be terminated. So whether I is less than or equal to 10, पहिल्यांदा I ची व्हॅल्यू किती आहे 1 आहे. 1 is less than or equal to 10, yes. If I mod 2 is equal to 0, no. 1 mod 2 is equal to किती येतं 1 येतं. मॉड्युलर डिव्हिजन मीन्स रिमाइंडर आफ्टर डिव्हिजन. So if this condition is not satisfied, then this statement will not be executed. ह्याच्या पुढचं स्टेटमेंट इथं सुद्धा तसंच आहे. इथं ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस नाहीये, म्हणजे printf इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन दिस इफ. प्रत्येक ब्लॉकच्या बाबतीत तेच आहे. इफ असो, फॉर असो, व्हाईल असो, कुठे. सो इफ दिस कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड, printf %i होणार नाही. I plus plus means value of I now becomes 2. Whether 2 is now here your while loop ends, that's why again test this condition. 2 is less than or equal to 10, yes. If 2 mod 2 is equal to 0, now yes, condition is satisfied. 2 ला 2 न पूर्ण भाग जातो. printf %i म्हणजे पहिल्यांदा प्रिंट होणारी आपली व्हॅल्यू किती असेल 2. Then again I plus plus, again test the condition. 3 is less than or equal to 10, yes. If I mod 2 is equal to 0, no. No म्हणल्यामुळे printf होणार नाही. I plus plus. 4 is less than or equal to 10, yes. 4 mod 2 is equal to 0, now yes. So printf %i म्हणजे दुसरी प्रिंट होणारी आपली व्हॅल्यू किती असणार आहे 4. Then again I plus plus 5. 5 is less than or equal to 10, yes. 5 mod 2 is equal to 0, no. Directly I plus plus 6. Now 6 mod 2, 6 is less than or equal to 10, yes. 6 mod 2 is equal to 0, yes. असं 2, 4, 6, 8, 10 ह्या 10 पर्यंत व्हॅल्यू हे प्रिंट करेल. Now after displaying 10, what will happen? Value of I becomes 11. And now whether 11 is less than or equal to 10, no, this condition is not satisfied. तर 2, 4, 6, 8 आणि 10 ह्या व्हॅल्यूज प्रिंट केल्याच्या नंतर I ची व्हॅल्यू 11 होईल. Whether 11 is less than or equal to 10, no, condition is not satisfied. So the statement which is immediately followed by this for block while block will be executed. That statement is get ch and your program ends. So my result is 2, 4, 6, 8, 10. So yes, this is the program to display all even numbers from 1 to 10 using while loop. So we will see the practical implementation. आपण आता याचंच प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन पाहूया. Here there is my C editor. आणि इथं आता आपण थोडासा तिथं आपण प्रेझेंटेशनमध्ये इवन नंबरचा प्रोग्राम पाहिला. आता आपण इथं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशनमध्ये ऑड नंबरचा प्रोग्राम पाहू. बिकॉज आय हॅव एक्सप्लेन्ड दॅट इवन नंबर प्रोग्राम थरोली. ऑड नंबर काय किंवा इवन नंबर काय कुठलाही प्रोग्राम केला तरी तो तुम्हाला डायरेक्ट येतो. सो प्रोग्राम to display all odd numbers now from 1 to 10 using while loop. What is my expected result? 1, 3, 5, 7 and 9. 9 नंतर 11 आणि तो 10 पेक्षा मोठा आहे त्याच्यामुळे तो घ्यायचा नाही. हॅश इन्क्लूड stdio.h main इंटिजर समजा n घेऊ. आपण थोडेसे व्हेरिएबल वगैरे बदलत जाऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक वेळेस मी सांगितलं तसेच व्हेरिएबल घेणं आवश्यक आहे का, तर डेफिनेटली नाही. यू कॅन यूज युअर ओन व्हेरिएबल्स बट फॉलोइंग द सिंटॅक्स रूल्स ऑफ सी. अंडरस्कोअर घेता येतो, @ घेता येत नाही. पहिलं व्हेरिएबलचं पहिलं जे कॅरेक्टर असतं ते कॅरेक्टरच असलं पाहिजे, ते नंबर घेता येत नाही.
ह्या ज्या सगळ्या व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्याच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक आहेत त्या कॅरेक्टरिस्टिक फॉलो करून तुम्ही तुमच्या नावाचं कुठलंही व्हेरिएबल घेऊ शकता. सो इंटिजर n, clr, scr and now printf /n वगैरे वापरत चला. न्यू लाईन, all odd numbers from 1 to 10 are as follows. शेवटी एक /n द्या किंवा 2 द्या, 2 लाईन सोडून ते प्रिंट करेल. नाव इनिशियली यांची व्हॅल्यू 1 ते 10 करायचे, त्याच्यामुळे यांची व्हॅल्यू इनिशियली किती ठेवायची, n इज इक्वल टू 1. नाव व्हाईल n इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, लूप आपण तेच वापरलंय जे आपण तिकडं वापरलं होतं. व्हाईल n इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 इफ मगाशी n mod 2 इज इक्वल टू 0 इवन नंबरसाठी घेतला होता. आता आपण इथं इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0च्या जागी 1 घ्यायचा आणि मग printf %d, n and then n plus plus. Get ch, here my program ends. प्रोग्राम सेव्ह करून घेऊया. आधी आपण व्हाईल लूप चाललेला आहे, तर while1.c असं नाव देऊ त्याला. and now compile the program. There is no error. Execute the program. All odd numbers from 1 to 10 are as follows: 1, 3, 5, 7, 9. आता मी तुम्हाला जर ऑल ऑड नंबर्सचा प्रोग्राम तर झाला, इवन नंबरचा सांगितला ना, तर सोपी पद्धत काय की याच प्रोग्रामला सेव्ह ॲज करा, कारण की आपल्याला जास्त काही बदलायचं नाहीये. सेव्ह ॲज आणि ह्याला नाव देतो मी while2, म्हणजे व्हाईल लूपचा दुसरा प्रोग्राम .c. आता काय काय बदलावं लागणार आहे, इथं 1च्या जागी 0 आणि इथं ऑडच्या जागी इवन. सेव्ह करा प्रोग्राम, कंपाईल इट अँड एक्झिक्यूट इट. 2, 4, 6, 8, 10. सो दीज आर द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. मगाशी जो रिझल्ट आलता तो आलता ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. So it is all about while loop, which is used in C programming language. In next video I will tell you about some programs or some very common programs which are depending on this while loop. If you like the channel, then kindly subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much.